وسهلا فيكم. أنا لانا جودة، أستاذة في دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، ورح أكون مودريتور اليوم للجلسة الثالثة كمان مرة زي ما حكت سوسن بعنوان عمارة وتنمية ما بعد الحرب. بحب أرحب بالضيوف والمتحدثين، دكتور روبرت صليبة، دكتور يارا الشريف، ودكتور نتاشا عروري. بس ملاحظة صغيرة للمتحدثين إنه بسبب بسبب وجود ترجمة إذا ممكن نحكي شوي ببطء لحتى المترجم يقدر يلحق. ورح نعطي كمان 5 دقايق للبريك بعد العرض الثاني. اليوم رح يكون عندنا 3 عروض بتحكي عن عمارة ما بعد الحرب. وحلو بالعروض إنه هي عم تتناول توجهات لعمارة ما بعد الحرب فعلية حدثت وأخرى متخيلة ومستقبلية. عم تتحدث عن تتعرض للنقد للتوجهات العمرانية اللي صارت في تجارب بجغرافيات مختلفة من لبنان لفلسطين لأماكن تانية، وبنفس الوقت عم نحاول نطلع من خلال العروض على أمثلة أخرى لوقائع بديلة للتفكير في عمارة ما بعد الحرب. بدي أرحب بالمتحدث الأول دكتور روبرت صليبة، هو بروفيسور في دائرة العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية في بيروت. دكتور صليبة عنده أبحاث موسعة وسلسلة من المنشورات حول التطور التاريخي لمدينة بيروت وعمليات إعادة الإعمار فيها بعد الحرب. كمان عمل دكتور صليبة أيضاً كمستشار للبنك الدولي، وكمان في لدى مؤسسة UN Habitat في مشاريع متعلقة بالوضع البيئي في لبنان، وعمل أيضاً كمستشار في التصميم العمراني والتخطيط الحضري في وكالة Community Redevelopment Agency في لوس أنجلوس. دكتور صليبة رح يقدم عرض بعنوان بيروت من العام 1975 حتى الآن، مورفولوجيات التدمير والديالكتيات إعادة الإعمار. بالإنجليزي بيروت 1975 until now, Morphologies of Destruction, Dialectics of Reconstruction. فيها رح يستعرض دكتور صليبة 4 أنماط من توجهات ومقاربات لإعادة الإعمار اللي صارت في 4 أماكن في مركز مدينة بيروت التاريخي، في الضاحية الجنوبية في بيروت، في مش عارفة إذا بلفظها صح القليلة في جنوب لبنان، ومخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. رح يحاول دكتور صليبة ربط هاي المقاربات ومقارنتها مع الحراك الأهلي الأكاديمي اللي صار لدراسة إعادة الإعمار بعد تفجير مرفأ بيروت بال2020. شكراً، وتفضل دكتور صليبة. مرحبا. أنا رح أقدم البرزنتيشن تبعي بالإنجليزي. أوكي. What I'm doing, I'll be presenting a work in progress. I chose today to present the latest work we are doing on the post-blast recovery and on a particular publication that we are preparing with the University of Delft. I'll just explain this through my presentation. Okay, it's as you know, the title is Beirut 1975 until now, Morphologies of Destruction, Dialectics of Reconstruction. And I wanted to add a third section, Strategies of Heritage Conservation, but in this case, I will need to add another half an hour to the presentation, which is not possible. So I will stick only to the 2 subtitles, Morphologies and Dialectics. So, okay. More than any city in the Arab world, Beirut has experienced since 1975 a succession of traumatic experiences leading to a diverse and rich experience in urban destruction and reconstruction. And here I would like just to clarify that I will be, in my presentation, I won't be dealing with architecture, I'll be dealing more with urban design, which is at city scale. So
Beirut has been qualified as the largest laboratory of the world in reconstruction, and also arguably one of the largest building sites since the rebuilding of European capitals after World War II, and this in 2006 by Esther Charzworth. So my approach in this presentation is to position Beirut as a laboratory for urban design in times of crisis. So the first thing that I would like to do is to just briefly explain a chronology of destruction and reconstruction for the past 30 years. What were the cycles of destruction and reconstruction? And here I would like to subdivide them into three cycles. The first cycle is the post-war. The second cycle is the post-Blitz, and the third cycle is the post-blast. And each cycle will be characterized through its. Could you see my pointer, please, on the screen? Could you see my pointer? Yes, you can. You can. Yes, okay. you can. Yeah. Okay, now you can see it. Okay, so. Okay, for each cycle, for each phase, it will be characterized through destruction and reconstruction, morphologies of destruction and dialectics of reconstruction. The first phase, of course, is the 1975-1990 civil war and the post-war reconstruction phase that extended from 1990 to actually to 2005, 2010, and still ongoing. Here it's about the central district restoration. Now, in the post-Blitz, which is the second phase or the second cycle, is following the Israeli bombing of the national territory in 2006. And here the destruction and reconstruction expanded from the city center to include suburban neighborhood rebuilding, refugee camp reconstruction, and rural landscape recovery. So the experience of destruction and reconstruction much more exceeded the city center as such. Then the third phase, where we are in now, is the post-port, post-blast reconstruction. Which include only the pericenter of Beirut, of the central district. So we have center, we have suburban sites, then we have pericenter sites. I will start by identifying four typologies of post-traumatic urbanism, and this only for the post-war and post-Blitz phase. And later on in my presentation, I will expand these typologies to include what's happening now in the post-blast phase. Okay, so the first typology that I identified in terms of post-conflict, of post-traumatic urbanism, is the 1990s, what I call the market-led urban design. And it's about reconstructing the inner city, Beirut Central District, by Solidaire, which is a private real estate company that was entrusted with the reconstruction of the city center, and that created a large controversy. This phase of reconstruction belongs to the 1990s, where we had the predominance of neoliberal urbanism that was explained yesterday. Okay, so I will qualify this reconstruction as corporate urbanism. This is the first typology. It led to a master plan of the city center, okay, that was a highly interesting work from the urban design physical perspective, but it was criticized in terms of its implementation and the social implication that underlied the physical and spatial construction of downtown. Lots of literature were written about that. We don't need to go through it again.
but it serves as a real interesting example of post-war neoliberal urbanism. Okay, the second phase is what I call the political-led urban design. And here I'm referring to reconstructing Har Tahrik, the southern suburbs of Beirut, by Hezbollah's Jihad al-Bina. And I will refer to this urbanism as radical urbanism. And here, just to give you a brief background on this phase, you know, between July 12 and August 14, 2006, in 33 days, okay, the Israeli bombing of the national territory displaced around 1 million, mostly civilian people, destroyed an estimated 125,000 houses and apartments nationwide. So the Israeli strikes targeted bridges, roads, seaports, airports, etc. What you have on the left side is a map of the air bombing on the national scale. Then what you have on the right side is the Har Tahrik Murabba al-Abni, or security zone, before the blast and after the blast, since we are talking about morphologies of destruction. Okay, so this effort of reconstruction was led by Hezbollah Jihad al-Bina and was also criticized from the political perspective. However, I won't go through the dialectics now of reconstruction, because each, you know, each phase, each project has generated a lot of reactions, both positive and negatives. Now, the Israeli bombing actually, as I said, expanded the experimentation in terms of destruction and reconstruction. And what we have here is you know, it generated ecological-led urban design, which is reconstructing the rural landscapes that were bombed by Israel, meaning in southern Lebanon. And this led to very interesting exercises by mainly Professor Jala Makhzoumi on the reconstruction of the rural landscape through what we call the ecological urbanism. You know, this has been documented through different publications. Now, the last typology, and here it refers to the 1990, what I call military-led urban design, which is reconstructing the refugee camp of Nahr al-Barid by ESCWA and the Lebanese army. And this is what I call here military urbanism. Again, you know, a quantity of literature has been, you know, has dealt with this typology of reconstruction. Then I will give you, you know, what are the sources, you know, where are the titles actually, or the essays compiled on these different typologies of reconstruction. And here I will give three main references. The first one is the Beirut City Center Recovery, Foch Alambi and Etoile, which was published in 2004. The second is Lessons in Post-War Reconstruction by Dr. Waid Al-Harisi, published in 2010. Then that about both the city center and pericenter and rural approaches to reconstruction. There's the publication in 2015, Urban Design, the Arab World, edited by myself. So now what I will cover in the next part of my presentation is the studies and publications and studios that are now evolving following the post-blast reconstruction. Okay, so which is the fourth phase of reconstruction. And here I would like to qualify this phase as what I call
civic-led urban design. Why? Because the reconstruction is being led mainly by NGOs with the complete absence of the public sector. So it concerned the reconstruction of the pericenter landscapes, and what I'll be presenting is first recent work by universities, and this recent work is morphing from hybrid urbanism to strategic urbanism. Very briefly, I would like to show some work that has been done, studies in post-blast studies for reconstruction, as a joint effort by the Lebanese universities. This effort was actually framed by the Order of Engineers and Architects, who is now in the final stage of publishing the different work that has been done by National University during the post-blast period. Probably you'll be informed on this publication soon. So, and it was based actually on a seminary in March 2021, where all universities presented actually their work on post-blast Beirut. Here, I would like to show you 3 tracks of these works, just 3 or 4 slides, to give you an idea about what are the directions now in this third phase of post-traumatic urbanism, how urban designers are shifting their paradigm of thinking from the neoliberal 1990 approach to the diverse and ecological approach of the 2006. And now in the post-blast, we are seeing a diversification of approaches following international trend in urban design. I will show you a first example, for instance, just one second. Okay, tactical urbanism. Tactical urbanism was, study on tactical urbanism was presented by ALBA, the Académie Libanaise des Beaux-Arts. And it's interesting because it plays on short-term, small-scale, and low-cost approach to reconstruction. Why? In the absence of the participation or of the backing of the private sector. So tactical urbanism is mainly directed toward NGOs and towards small-scale, iterative, temporary, short-term injections in the destroyed landscape. Okay, and here it's the it's about the distribution of these bottom-up strategies in the blast zone. Also, another approach was in the Beirut Urban Declaration was about sustainable and green urbanism. And, it was an attempt by different universities to apply this green urbanism, the sustainable urbanism on the post-blast, on the blast area, then on the peripheral area to the port that was attained by the blast. Another also approach from many approaches, to give you an example, still is this orientation towards green urbanism, okay, and its integration within the urban historical landscape. Also, attempts at exploring the transfer of air rights. Why? Because the blast area that was mostly hit by the port blast includes historical buildings belonging to the late Ottoman and French Mandate period. And okay, so in the same time, it's zoned 5, meaning that if it's not preserved, all these historical district will be replaced by high rises according to the zoning code. So there is an ongoing fight now
for the past 2 years, where we are trying to see how to preserve these, the historical structures by transferring air right from this area to another area of the city. But here, there is what I'm presenting here is an attempt to do it on a block level, whereby Solidaire did it on a district level. Outside Solidaire, what we can do is try to explore possibilities of transferring air rights within the blocks themselves with strategies of greening. So the post-blast gave a great a push towards experimenting with the latest trends in urban design and to adapt them to the local context. Now I'll be talking about not the local urban design studios that were conducted during that period, but the international urban design studios. And you won't believe it. I mean, there was just a rush from all around the world, like in 1990s, of universities wanting to collaborate with Beiruti universities or work independently on the post-blast area. It's amazing. I mean, we conducted a studio between AUB, MIT, and Shanghai University, but also there were other studios, which we have TU Delft, we have Miami University, and just, a large number of universities who wanted to build their urban design studios on post-blast Beirut. And you have to remember that accessibility was not allowed because of COVID. So most of these experiments or of these urban studios were conducted through long distance. And here we are starting to reflect in a TU Delft publication. At this point, what I'll be presenting today is a chapter from the TU Delft publication on these studios of post-blast Beirut, entitled Design Pedagogies in Times of Crisis, 6 universities, 6 studios. So what we are trying to do, we are trying to reflect on the urban design in times of crisis, with mainly thinking about what is the impact of distance and lack of accessibility on the pedagogical approaches, because this is a situation that is really have been faced all this time by universities who are conducting travel studios. Sometimes they have a limited time to stay on the field, or sometimes, like in the case of Beirut, nobody of the international universities came to the city to study their area of intervention. So I was asked to actually create a conceptual framework. This conceptual framework actually was about how to articulate and analyze, situate, and compare these numerous design exercises to the same problematic of post-conflict recovery. And I prepared this conceptual framework in order to be able to assess and compare the work of these different universities. And this will go in the publication. Okay, I will first this framework is subdivided into 3 sections: generic issues, special morphologies of destruction, and dialectics of reconstruction.
Okay, I will go through each one of these and I will end my presentation on this. Okay, the conceptual framework revolves around 5 generic issues that you see here in urban design. Okay, to frame interventions of urban design, I identified 5 generic issues. The first one is identity. The second one is infrastructure. The third one is ecology. The fourth one is public space. And the fifth one is private development. So these are generic issues of urban design. The question is how to assess post-traumatic urbanism in relation to these 5 generic issues and through specific work by professionals and students. So here we, as such, urban design is premised on the basis of preserving and enhancing place identity, integrating mobility, promoting sustainability, upgrading the quality of public spaces, and regulated private development. These are generic issues that are not related only to post-war construction or post-traumatic urbanism. They are at the basis of urban design, and therefore they will be reframed. They are reframed in relation to the problematic of post-traumatic urbanism. Okay, now these generic issues are framed both spatially and ideologically. For the spatial framing, it consists of typologizing landscape of crisis. And in terms of geographies, landscapes, and agencies of spatial disruption, both natural and man-made. Meaning here, what we are trying to do, we are trying to study the morphologies of destruction in terms of their landscape typology and their agents of crisis. Okay, so for instance, in terms of agents of crisis, we identified the following variables. We have street fighting, surgical bombing, like the Israeli bombing of the national territory, street fighting, which is mostly about the war, the civil war, modality of destruction. We have the land blast, which is here in relation to the port blast. We have also the political upheavals, which are an agent of crisis and in shaping the landscape of crisis. We have pandemics. Then lastly, we have urban renewal. And here we included urban renewal as a main agent of destruction, with reference mainly to the tabula rasa practices. Now, in terms of the geographies of crisis, we identify them in urban, suburban, peri-urban, and rural. And here, this is a illustration of the situational typologies of destruction. And what you see here is the BCD, Beirut Central District, which was subject to the street fighting, the peri-center, which was subject to the port blast, and the peri-urban Har Tahrik, which was subject actually to the blitz, to the Israeli blitz. So we have 3 different urban landscape with 3 different typologies of urban destruction. As I said over here, downtown was mainly subject to street fighting. So we have the typology of linear destruction. Har Tahrik was subject to surgical bombing. So the resulting destruction is what we call compound destruction. And the port is the land blast. And here what we see is the radial destruction. And for each
landscape of crisis or landscape of destruction, students actually analyze the morphology of destruction, which is related to destroyed buildings, destroyed spaces, and disappearing morphological patterns. Okay, so in case of downtown, we have partial erasure, which is, what are the erasure patterns that are related to destruction. We have partial erasure, we have complete erasure, like in the case of Har Tahrik and the blast and the Blitz, okay, the air bombing, and we have concentric erasure, which is the case of the port. And each time, in order to identify the difference impact on the urban form, urban morphologies, studies were done, on each typological landscape. Okay, now in terms of ideological framing or the dialectics of reconstruction, here in the ideological framing, I will be referring both implicit and explicit taken by advisors and students in defining their values, ambitions, and roles as agents of change. And here I would like to refer to Mudon, who says that urban designers are mostly normative and prescriptive without stating clearly the why or their underlying assumption about society's social needs, the relationship of the physical environment with behavior, etc. So in this ideological framing or dialectics of reconstruction, I separated between design ideology and design position. Okay. And in terms of the design ideology, at the beginning of my presentation, I identified 5 typologies of reconstruction. After the post-blast, I expanded them and to include actually 5 typologies. The first one is the culture-based design ideology, which emphasizes heritage and identity. The second one is the market-based, which emphasizes profitability, or the neoliberal approach. The third is the social-based, and I don't need to tell you that all students, all instructors are centering their intervention on the social-based. Okay, this is the big trend now. Okay, the social base emphasizing bottom-up initiative and user participation. The fourth is the ecological based, emphasizing environmental systems. And here it's actually also during the post-blast period is one of the main concentration of different students, universities, and instructors to bring this ecological base to the forefront. The fifth is the conceptual based, okay, which is open to spatial and formal experimentation. And here, this approach is actually about star architects who creates in the post-conflict phase their signature work. And, this conceptual based was most of the time not addressed by the different studios. Actually, it was really approached as non-existent. But we need to say that the conceptual base is really essential, especially in the market and culture-based approach. Now, in terms of the design position, and the design position, I identified 3 positions by designers: the pathologist, the facilitator, and the instigator. And here I would like to, why? Because always with the design ideology, there is always a design position. It's about how the designers envision their own role in addressing specific issues related to post-disaster intervention. So it's not their approach, it's how they envision their own role. And here Charles Worth actually
elaborate on this issue of what architects can do in times of crisis. And here I relied on her to take three positions, and I will read. First, architects can analyze the role that building play or could play in urban conflict, acting as pathologists. Okay, the pointer is appearing and disappearing all the time. You can see it now, the pointer. I don't know, it disappeared completely. Okay, so acting as pathologists to diagnose the fractured urban condition and propose remedies. Secondly, architects can act as mediators. Okay, I called it facilitators within the planning process, drawing citizens together to consider a collective future. And thirdly, architects can act as instigators, why they can teach explicitly, raising issues of social responsibilities with students, introducing them to real world situation. So I will end on this conceptual framework. And now, you know, this conceptual framework will serve in the publication that's being prepared at the University of Delft to actually start comparing and articulating the extensive work that has been done on post-blast Beirut in 2020 and still ongoing now. So thank you very much. شكرا دكتور صليب على العرض الرائع. سوري، أخذت أكثر من 20 دقيقة أو لا؟ أخذت 7 دقائق زيادة أو أكثر. I'm sorry about that. أوكي، ما تواخذيني. لا أبدا. في أسئلة، رح يكون في جزء مخصص للأسئلة في نهاية العرض للمتحدثين الثلاثة، إذا في عندكم أسئلة خلوها لما بعد العرض الثالث. وهلأ من أنا I will stop sharing the screen now. شكرا. أوكي، ما بعرف وين بحطوا stop sharing. لحظة. فيها سوسن stop share خلص. أوكي it's done. شكرا. تمام. متحدثتنا الثانية هي دكتور يارا الشريف. دكتور يارا هي معمارية، ممارسة وأكاديمية مهتمة بمفهوم التصميم كأداة لجعل المجتمعات أكثر صموداً ومرونة في الجغرافيات المختلفة. بيمزج عمل دكتور شريف بين البحث والتصميم التطبيقي من خلال عملها كمؤسسة مشاركة لمكتب NG Architects في لندن. كمان هي تعمل في فريق بارت اللي هو Palestine Regeneration Team، وكمان كعملها كأكاديمية في جامعة ويستمنستر بلندن. حصلت دكتور شريف على عدد من الجوائز، من بينها جائزة الريبا اللي هي جائزة الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين لأعمالها البحثية في العامين 2016 و2013. العرض اليوم بعنوان Absurd City Subvert City، ترجمتها بالعربي وممكن تصححيني يارا. المدينة العبثية اللا معقولة versus المدينة المتمردة. أنا دائما بستصعب أترجم شان subversive، أو ممكن تكون الهدامة، بس الهدم بهدف خلق واقع جديد. رح تتحدث دكتور شريف عن الواقع العبثي لغزة، الأبسورد سيتي، اللي نشأ بعد الحرب 2008-2009، وخصوصاً بعد التدمير اللي ذوب أو تلاشت معه الحدود والفواصل بين العام والخاص، بين الشارع والمدينة والغرفة. ومن خلال مقترح تصميمي متخيل بعنوان Green Urban Lab أو المختبر الحضري الأخضر، بيتحول هذا الواقع المدمر لفرصة لتشكيل المدينة المتمردة اللي هي Subversive City، ولفرصة للتفكير بطرق بديلة لأهالي غزة لإعادة بناء أماكنهم بطرق مختلفة. دكتور يارا تفضلي. شكراً لك لانا. سمعيني منيح؟ سمعينك منيح. شكراً لك. رح أبدأ أحط التايمر، وبدي بس أبدأ أقول شكراً لكم للدعوة. إلي الشرف إني أكون موجودة بينكم ومع
جميع الأكاديميين والباحثين العظيمين اللي بيننا، فشكرا كثير for the invite. رح تكون المحاضرة باللغة الإنجليزية فأعذروني عليها، وشكرا لانا للترجمة الرائعة اللي أنا ما بقدر أترجم بنفس المستوى. شكرا لك. يمكن الإشي الوحيد اللي ممكن أقول إنه subversity ممكن كمان تكون هي المدينة من باب التحايل، التحايل to achieve something better. طيب يارا، بس بدي بالحديث عن الترجمة بدي أطلب منك تحكي ببطء شوي عشان المترجم يقدر يترجم كل المحتوى. حاضر. شكرا. طيب, thank you all. I think Lana kind of summed up quite a bit of what the presentation is going to be about. Mainly absurdity, subversity is a continuation of the journey that I have been doing as an architect, but also us as Palestine Regeneration Team, as Lana mentioned, to kind of rethink Palestine and the Palestinian landscape, but also to try to question what could the role of architecture be with strategies that can combat occupation. And therefore we try to question this role of architects and also wonder whether subversion or هذا التحايل could become a tool to re-stitch the Palestinian landscape. My presentation today, also I am wearing the three hats that Lana has mentioned. My hat as NG architect, my hat as an academic, and my hat as a researcher in part. But they are all very strongly related. This triangle where I work and where I think conceptually and where we test things out is kind of sets a base for what we call research by design. And therefore, what I will be showing is a bit of the work that we have been doing in terms of conceptual thinking and how this emerged into design, and also a bit of what our students have been doing. So in this contested landscape like Palestine, where this urban morphology of the land is pushed to the extreme, we try to question if subversive tactics could be used as an alternative to this ideological destruction of space. The work very much, especially in Gaza, stems from this need for an alternative discourse where mapping and research by design can provoke engagement and discussion beyond the enforced imagery that we are used to, which all the time renders the landscape as ruins and renders social and spatial innovation as invisible. And I'm not here only talking about Gaza, I'm talking generally about the Middle East and the destruction that has been taking place, that we actually can no longer differentiate between the different urban fabrics due to the extent of destruction or emptiness or nothingness. So research by design is seen as a tool to kind of provoke discussions at time. This combination between conceptualization, imagination, and life project can not only document, but also maybe try to create questions, probably also even create collision and think about alternatives. So when thinking about Gaza, and this work is part of a book that we have been part of called Open Gaza, which is a book edited by Michael Sorkin and Dean Sharp. So this is kind of a bit or extracts from what we have in the book. So do have a look at it for further details. So when thinking about Gaza, one of the key aspects was to try to see how to rethink the ruin, how to rethink also the image of Gaza, and to bring forward to the surface, probably make visible more of the social spatial practices that are there beyond the ruin. The book and the chapter and the way we approached Gaza was in these two kind of titles, Absurd City and Subversity. In Absurd City, we try to reread Gaza with its absurd condition, to redraw it and to narrate it, but particularly to narrate the invisible other. While in Subversity, we try to think of these subversive tactics as an alternative to the ideological destruction of space, thinking about design propositions
that could build on the current condition in Gaza. And when I talk particularly about the subversive city, I wanted to bring forward how a kind of probably we were trying to critique the selective cutting and pasting that has been taking place whenever the issue of the Middle East, Palestine, and particularly Gaza has been in place, where not only maps and land and images have been distorted, but also the narratives, and how sometimes the absurd situation kind of distorts completely also the ironic aspects that emerges out of Gaza. This is an example of the old Greek statue that was found in the Mediterranean Sea, and suddenly Gaza became the focus or the center of attention, where this is an advert in eBay saying free local pickup of the statue in Gaza, a city that has been an open-air prison for tens of years. Yet when it comes to the archaeological finding, it becomes a very easy access point. So while thinking this kind of absurd condition of Gaza, one of the key questions that we were thinking is how to narrate Gaza. How do we draw a city when the whole city is flattened, when the whole city has become a refugee camp? And this question particularly comes into a kind of into the forefront because there was a quest then to rebuild and reconstruct Gaza. This project started back in 2010, where we went to Gaza and we were asked by UN Habitat to kind of try to offer an alternative view of how we would rethink the reconstruction in Gaza. This was also at a time where Qatar has put a lot of funding for a project to reconstruct, which is, I would say, more a market-led approach to reconstruction, where, as you see in the photo, the ruins have been kind of completely erased to pave the way for a new globalized scheme. This was also at a time where cement is banned, and it still is, where cement factories were associated with CCTV cameras to monitor who buys and who uses it. So while we're thinking the absurd city, we try to kind of bring forward all of these aspects, but also thinking what is a threshold of home if we are to think reconstruction in such a temporary landscape. How do we define home? How do we define domesticity? So the project very much also kind of thinks and builds on this idea of how observation could lead into concept and concepts could lead into strategy. So when we were trying to reread Gaza from this absurd perspective, we tried also to rethink its urban fabric in a context of Gaza, where the whole city fabric has become exposed and the relationship between the internal and external is blurred. Gazans no longer dwell the city in a conventional sense. This relationship between the street, the block, the room, and the living room has changed with a new perspective to everyday life. So how do you think internal, external? How do you think the street? How do you think the living room? All of these became kind of indicators of how we think reconstruction. And therefore, our first starting point when thinking of mapping or drawing Gaza, but also drawing the ruins, was also wanting to make sure that the ruins are not seen as nothingness, and maybe those artifacts of destructions that actually form home, and that blurred boundary between the private and the public and what creates domesticity probably should also be noted and documented in the way we document the ruin. So in this absurd scenario, we tried to think how to challenge fragmentation, how to draw the land and the map from a new point where we try to think about stitching it rather than seeing it in fragments. So we started to think of the typologies of the ruin, bringing forward the emptiness or the in-betweenness or the void as a new possibility for reconstruction and building. This led to obviously the design, or what we call the subversity, the city that is subversive, where we try to explore spatial means to open up the city, to re-inhabit the city at different scales and conditions. The subvert city builds on pockets, what we called pockets of resistance. In the absurd condition of Gaza, it subverts the constraint to offer hope, to reimagine beyond the enforced boundaries. So when we tried to think the reconstruction in Gaza, we had kind of three
in mind three conditions or three scenarios. One is, which is what we called a rural farmhouse, which was very much building on the rural areas in the Gaza city. And what could that typology be? The other was within the dense urban fabric, which is what we called a parasite to the existing urban fabric. And the other typology was the sea. I'm not going to go through all of them in depth, but I will highlight a few key points. One of the key aspects we were also looking at in Gaza, because we wanted to defy the market-led approach that was brought by Qatar and other countries, and sadly none of the funding projects were materialized. Therefore, we wanted to make sure that we build on local condition, we build on the locals themselves as a tool to kind of rebuild Gaza, because we realized that the city has failed and the system is not able to serve them. So we started by what we call an atlas of materials, where we collected what's available on site. This was collected by one of our colleagues in part, which is John Houston, kind of collecting what's available in Gaza and what people use in terms of sand, in terms of the rubble, recycling rubble, rebars, plastic, metal. And then we started to do a lot of testing and also workshops to kind of rethink what could the different building materials be. So we did a lot of work in Gaza, but also here in the UK in collaboration with other universities, like us, our University Westminster, University College London. We also had partners which are Arab engineers, where they provided consultancy on services. So we tried to explore kind of what could this reconstruction be. So one of those were the Green Urban Lab, which emerged as a typology to kind of address different conditions. And the urban lab or the Green Urban Lab is kind of a condition that attaches itself to a single house condition, or it acts really as a threshold between the private and the public. It was meant to be developed as a way to kind of address recycling, building on local material without having to rely on the use of cement and concrete there. So, and particularly the Urban Lab was an inspiration because when we were in Gaza, and I am half Gazan, so I'm familiar with this idea of the evening schools and how public spaces and the street becomes classroom at certain points. So this idea of public-private does blur at times. So the typology that we built, which was taken by the UN Habitat, and part of it were implemented. The idea was not to take the form, the idea was take the concept and allow the community to have kind of a testing ground to try material. So it was a combination between the corrugated metal that is available in Gaza. I don't know if you can see my cursor. It was about rammed earth. It was about using the excess of fabric in Gaza to become an insulation material. We also tried to think the kind of current setback law that is available in Palestine and in Gaza particularly, which kind of forces people to sit back in their building block. Here we try to rethink whether we could establish again the idea of the courtyard and the extended family units. So I'm not going to get into the detail, but the idea also of that lab and also what we're calling the service hub is that it's something that can be used by the local following on their tradition of using the four-wheel cart, and how this service hub could become like a mobile service unit that works in gray water recycling, and it becomes kind of attached to the kitchen. And then there was the farm typology where the service hub comes into the farm and the gray water filtration can kind of feed into Gaza. So I'm just aware of time, so I'm just going to move on. But these were kind of part of these reconstruction ideas or thoughts that, again, some of them were very practical, tested out on the ground, others were very conceptual. And we see there is a strong link always, we believe, between the conceptual and the live, because we strongly believe with this importance of speculation as a tool to liberate the mind. Another aspect or another kind of typology which was in the urban fabric was addressing the ruins and how do we deal with the ruins, questioning that notion of home. So one of those also intervention was seeing the skin
how do we deal with skin, and could we read the ruins as a skin versus an inner core, and could the skin become a testimony of time? With the city fabric lifting bones, the room as a parasite is a proposal to reread the city, putting emphasis on the skin to define what's inside. Reading home, in this case, cannot be stripped of its objects and artifacts of memory that have accumulated over time. Most of these are currently absent or dislocated. We cannot wipe out the inner core as a testimony of time. The skin, therefore, draws attention to what is inside it. And this idea of the skin, the idea of extending the inner home out into the street, kind of got developed further with kind of some ideas that link also to the roof. Here we I'm bringing here example of one of our students, John Wildsmith, which is a studio I teach at University of Westminster, where Gaza was also part of their site of exploration, thinking how we could use the roofs, how we could bring in the culture of the street, extending the home out, which is already there in Gaza, but how we could celebrate it. Speculation, as mentioned, was also a very important and key aspect. This project is called Gazagram, trying to see Gaza from more of a virtual perspective, and it was particularly built on by a student called Andreas Christodoulou to think, if we can't get to Gaza, how can we perceive it or view it from a different perspective? Andreas had an interesting take on creating new skins or envelopes of Gaza made or recycled from the metalwork that is left over on site, thinking of new envelopes to incorporate residents in the city. Thinking about the typologies between the sea, always seeing it as the sea, the city, and the farm. Thinking also about the buffer zone that is currently available between Gaza and the Israeli occupied site. So again, all of these were kind of speculative aspects to rethink Gaza, to rethink the city, but also to make sure that the narrative of Gaza is no longer about a city that is enforced within an open air prison, but also to see it as that has been once part of the bigger Mediterranean culture. So this is a project by Nasos where he thought about the virtual parliament and how could we start reading Gaza in relationship to the Middle East, whether it is Beirut, whether it is Istanbul, whether it is other parts of the Mediterranean. So again, when generally as a whole, the projects keep oscillating between the virtual and the live, between the speculative and the actual. But what's very important for us is to also think that in subversity should be really part of a process to provoke discussion and spatial engagement on the wider scale. And when I say here the wider scale, I want to make sure that we don't read Gaza only as an isolated city, but its relationship to Palestine as a whole, to the West Bank, and thinking how we can provoke discussion that expand to there and break the isolation. I will stop. This is my this kind of like a continuation. This is the West Bank, and this is a project that again from Gaza went to explore what is the absence, how do we read absent landscape, how do we read nothingness? And this is a project called the Digital Garden, but this whole idea of the garden as a space of reclamation becomes kind of another dimension of the projects where we start to read the unbuilt as a new space of reclamation. I'm gonna play the video and I'm going to stop here, but I want to emphasize again how important, how important for us to keep thinking about a hope and to keep cultivating hope within the ruins. I think the video is not playing, sadly, so let me try again. It's not playing, so thank you very much, and I will finish my presentation here. شكرا يارا. يعني عروض رائعة، بتمنى يكون في أسئلة منيحة بآخر بالنقاش. متحدثتنا الثالثة هي دكتور ناتاشا عروري.
دكتور ناتاشا عروري هي معمارية وباحثة عمرانية مهتمة في مواضيع المدن ذات الهشاشة الحضرية، هي ترجمتي الشخصية، وأيضا سياسات الحيز والمقاومة ضد ما يسمى بالكولونيالية الجديدة. دكتور عروري هي حاليا باحثة ما بعد الدكتوراه في مركز كيلاب في جامعة برلين التقنية، وهي أيضا محاضرة زائرة في العديد من الجامعات، وعملت كرئيسة للتخطيط العمراني في معهد ديساو للعمارة. أكمل؟ أوكي. بتحب أعيد أو؟ أوكي. أنا بس لأني سمعتك بدك بعرفش كيف ممكن يصير هلا. بالضبط، إذا ممكن، لأني سمعتك وأنت عم تحكي فعشان هيك. دكتور عروري هي باحثة ما بعد الدكتوراه في مركز كيلاب في جامعة برلين التقنية، وهي أيضا محاضرة زائرة في العديد من الجامعات، وعملت كرئيسة تخطيط عمراني في معهد ديساو للعمارة في ألمانيا من 2018 ل 2020. كمان هي مؤسسة مشاركة لمجموعة أربانا للبحث والتصميم والفعل الحضري، واللي من خلاله عم بتقود حاليا فريق للبحث الحضري في رام الله ضمن مشروع التحضر النوع الاجتماعي والجنوب العالمي، شبكة معرفية متحولة. عنوان المحاضرة هو رح يكون تخيلي غير شيء عم بيصير، الاستعمار، السرديات والمقاومة، من خلال تفكيرها بأنماط معيشة أكثر صمودا ومرونة في مواجهة الصدمات، وأكثر عدالة اجتماعيا وبيئيا. عم تسأل ناتاشا حول ما إذا كيف ممكن نفكر نوقف التفكير باعتبار الحرب والكوارث كحالات استثنائية نادرة، واعتبارها كأحداث متكررة وسائدة، وكيف ممكن في لحظات الانهيار هاي إنه نرى في هاي فرصة للتقييم الذاتي للمجتمع والأفراد، ولأخذ مسارات مختلفة لتشكيل البيئة المبنية، وكيف ممكن الاستفادة من المعرفة المحلية وشبكات التضامن العالمية والسرديات المختلفة لخلق عوالم بديلة. تفضلي دكتور. شكرا لنا. أنا حسيت بعد امبارح ولما طلعت أكثر على شغل دكتور روبير ويارا أنه يمكن أنا محاضرتي ما بتلزم بعد هذا الغنى اللي تقدم، فغيرت شوي لأحاول أنه أوكي كيف ممكن نستخلص العبر من اللي سمعناه لحديث هلا. زي ما حكت لنا أنا بشتغل بكيلاب، بشتغل بثلاث مشاريع، وبالأساس شغلي بالآخر كان بيكون على موضوع المابينج. المشروع الأول هو أكثر دراسة استقصائية عالمية عن شو بيصير، شو علاقة المابينج بالتغيير المجتمعي، كيف بيتم استخدامه. الثاني هو أكثر عملي مع ناشطين وناشطات. ناتاشا بس بدي أقاطعك، أنت سريعة جدا في الحكي، بدك تبطئي شوي. راح يطلعوني كمان من هون، احنا ما عندناش انترنت منيحه بالدار، واجيت على مكتب حيسكروه وانا راح انطر. اوكي راح احاول ابطئ. فهذا المشروع CMMM بيشتغل مع ناشطين وناشطات بحركات شبابيه بثلاث مدن، برلين وبلغراد وبرشلونه، اللي عم بيحاولوا يستعيدوا البلديات من قبضه الساسه المتساهلين مع الرأسماليه، ونقطه تركيزهم هي الهاوزنج جاستس او السكن كحق. الثالث هو مشروعي هوايتي من وقت الدكتوراه، واللي هو مشروع برضه عملي ونقطة تركيزه هو رام الله، وهو بمشروع بضم أو بمنحة بضم كمان 7 مدن بالجنوب العالمي. قبل ما أكمل بحب أنوه أنه هذا اللي عم بقدمه مش بس شغلي أنا لحالي، هو بسبورت لتيمز أكبر، وبالأخص كاتلين دفلاندر، أندرياس بروك، ومي البطاط. هلا لما نيجي نطلع على التجارب سواء اللي تم مشاركتها امبارح او اليوم، النتيجه اللي نستخلصها هي ان الحروب هي مشاريع لاعاده تشكيل العلاقات المجتمعيه المكانيه عشان تسهل للدوله تحقيق
سياساتها بأقل قدر من المقاومة، ولخلق نظم اقتصادية معينة تركيزها استهلاكي وبتسهل عمل الشركات الرأسمالية العالمية. وهدول الشغلتين سوا هدفهم مش العدالة، هدفهم تدعيم أو إعادة توزيع الأوراق بين أطراف القوى السياسية وغنى النخب على حساب الشعوب. هلا هذه العمليات عم بتصير مش بس بعد العمليات المسلحة اللي احنا نتعاطى معها أكثر كحروب. والسؤال اللي طرحه عمل يارا هو كيف ممكن نتحدى الطروحات الرأسمالية ونخلق واقع مختلف. وأنا عم بحضر المحاضرة استوقفني العنوان أنه شو بنقصد في بعد الحروب. وهون بدي أعود لنقاش دار خلال جلسة عقدناها كاتين وأندي أنا قبل حوالي سنتين بسيمبوزيوم ركز على المابينج من خلال موضوعتين: موضوع الانترسكشناليتي كإطار تحليل لفهم الفروقات المجتمعية من شقة، ومن الثانية المفاهيم التقنية للكلايمت تشينج أدابتيشن، إعادة تخطيط المدن لمواءمة التحولات المناخية. النقطة المهمة لحديثنا هون اللي هي وقتها أن المتحدثات إيتوان وكيشا خان بيري وسينديكات ركزوا عليها، اللي هي أن الأزمة المناخية مش إشي جديد ومش مشكلة تقنية أو قدر، هي سياسية بامتياز. هي ناتجة عن استمرار المشاريع الكولونيالية والإمبريالية، هي مش مشكلة بتنقصها الحلول العلمية أو الإدارية أو الموارد المحلية، هي استمرار لمشروع إبادة الشعوب الجنوبية السود والحنطيين والملونين مثلنا. إذا بنشوف العالم من هذا المنظور، من منظور continuous genocide، بنشوف أن ما يسمى بالحروب هي الجزء المرئي من الحرب اللي بتقودها القوى الاستعمارية على وجودنا من مئات السنين. مرئي لأنه مستوى عنف الأسلحة والقنابل والتدمير ما في بدلة أو كلام عسلي بيقدر يغطي، على عكس العمليات الحربية اللي من نوع على عكس العمليات الحربية اللي من نوع آخر، من نوع اللطيف، اللي من نوع بنقدر مش عم بلاقي الكلمة هلا، بس زي مشاريع تنمية اللي بتقنعنا أنه زي ما حكى لنا أرتورو أسكوبار من التسعينات أنه إحنا لازم to de-underdevelop ourselves. طب مين حكى أنه نحن we're underdeveloped عشان to de-underdevelop ourselves؟ إذا اتفقنا على هاي النتيجة واللي هو مش بالضرورة نتفق عليه، بس نوصل لحالة أنه العالم عايش بحالة حرب مستمرة بين أنظمة الاستعمار والشعوب اللي بتحلم بالعدالة والحرية، بتخللها عمليات مسلحة. طب كيف ممكن نقاوم هذا التدمير الممنهج لمجتمعاتنا ومدننا؟ هون نيجي لمصطلح سمعتوه بأكثر من حدا already خلال هذا السيمبوزيوم، اللي هو how to plan for uncertainty، كيف نخطط للمجهول ولعدم الاستقرار. أول شيء أن الاستقرار والاستمرارية كمفهوم بنبني عليه تطبيقات بالتصميم والتخطيط المساحي والمكاني عشان نحقق الازدهار في دولنا نحن. هذا مفهوم زي مفهوم البيرن اوت ما بنطبق عنا. أرون جين اللي هو معماري ممارس هندي أمريكي ساعدني بفترة الدكتوراه قبل شي 10 سنين، كان أول من فتح عيني على أنه في بلاد زي بلادنا لازم إحنا لما بنعمل تخطيط مدني، تخطيط حضري، عمارة، لازم نخطط لحالة الانهيار، لازم نستعد لاندلاع الحرب، لازم نستعد لأنه تصير عندنا مصيبة. هلا الحروب المسلحة هي نفسيا كتير أقصى وزمنيا أطول، زي مثلا الهجوم على غزة ولا على بيروت اللي كانت أكثر تنط الشهر، هي أطول من مصايب مثلا زي ما لما يضرب زلزال بلحظة وفيها تريمرز. ولكن برضو لما بنحكي عن حروب احنا غالبا، ولكن ليس بالضروره انه احنا بنحكي انه هي تتسبب بانهيارات اكثر من احداث طبيعيه. هون مثلا اذا نطلع على الاحداث اللي صارت بالضفه الغربيه برام الله او حتى مناطق اخرى بال 2002 هي مش اكثر من لو ضربنا زلزال. تحت هذا الإطار الشبكات المركزية للمي، الصرف الصحي وكذا هي بنية تحتية ضعيفة وواقع يوميا تحت خطر القطع والانهيار. فالمطلوب هو تصميم أنواع جديدة، شبكات ممتدة وجذرية ريزوماتيك، اللي انهيار أي جزء منها ما بيأثر على باقي الشبكة، واللي بيعيد استخدام الموارد زي ما هلا شرحت يارا عن موضوع how to on location مثلا reuse grey water. فزي بكل لحظات الانهيار أو الحروب اللي بتضرب مش بس بمكان واحد بل على امتداد أحياء واسعة. الفيرست ريسبوندنتس المسعفين اللي بيستجيبوا بالواقع وبيحملوا بالأكبر هم الناس مش المؤسسات اللي أضعفتها الخصخصة والمحاصصة، زي مثلا الوايت هيلمتس بسوريا، زي مثلا زي ما شفنا لما ضرب الزلزال بمكسيكو سيتي ب 2017 أو حتى بال 2015 بألمانيا لما اللاجئين عرفوا يوصلوا لهناك. لولا الآلاف اللي تطوعوا
وشالوا العبل، كان احنا المستوى المأساة رح تكون اضعاف. وهنا السؤال، ليش هدول المجتمعات قدروا انهم يتموبلايز بهذه السرعه هذه الالافات، وانها تكون قادره على انها تقدم الدعم بهذيك اللحظه؟ خلال رساله الدكتوراه زي ما حكيت قبل شي 10 سنين اللي ركزت على رام الله، وصلت لنتيجه أن كل الطروحات لمواجهة الظلم بتبلش من مواجهة السرطان اللي هو التغريب والاغتراب الاجتماعي social otherness. في الكلمة المصطلح مش صحيح، مش الاغتراب، حاولت أدور على الترجمة وما عرفتها. على كل حال هذا بتطلب الخيال باستعادة الذاكرة عن مراحل نضالية سادت فيها القيم الاجتماعية والاقتصادية والتشكيلات المكانية الاشتراكية، من أجل استحداث سيناريوهات تحررية جديدة تتوائم مع الواقع اليوم اللي بيسوده رأسمالية الكوارث disaster capitalism زي ما سمعنا بأكثر من مداخلة. بلزمنا نفكر بأنواع العمارة اللي بتكسر هيمنة المنفعة الفردية وبتعزز مفاهيم الأمان كحالة ما بتخلقها شركات التأمين والراتب، بل الأطر الجمعية. وهاي الأطر تنشأ من الاحتكاك زي ما حكى أيهم دلال، هي وزي ما حكت يارا هلا، هي علاقات بشرية بتنشأ من خلال احتكاك الأفراد بالمساحات اليومية، ببيت الدرج، بالكراج، بالحسبة، بالشارع. فبينما مساحات النشاطات الاجتماعية غير المؤسسة أو غير المصممة بطريقة رسمية بتم اعتبارها لاكجري وأنها آدون، لازم إحنا نرجع نعيد تعريفها أنها هي الأساس لخلق وتأمين حياة وحماية الرفاه الاقتصادي localized wealth production and capturing ضد الرأسمالية. الرأسمالية عمالها تستغل لحظات الضعف سواء حروب أو أحداث طبيعية، وعمالها بتسرق وبتخصص الموارد سواء أرض ولا مي ولا غيرها من الأمور اللي هي أساسية للحياة الكريمة، وهي لازم نرجع نعرفها أنها هي جزء من حقوق الإنسان. housing is a human right. housing مش أنه إذا بتقدر ولا بتقدرش، هذا الشيء لازم يكون تضمنه إحنا كمجتمعات لبعض. وهون كثير مهم اللي حكته يارا انه the need to blur البرايفت والببليك، اللي حاجه انه need to extend الداخل مع الخارج وفايس فيرسا. قبل شي سنة كان في ثورة عندنا هون بفلسطين، بلشت لما الإسرائيليين حاولوا يصادروا ساحة باب العمود. إذا أنا مش غلطانة واحد من هذه الأيام هي أكتشلي ذكرى أول كلاش صار بهذا الموضوع، وهي بلشت بالقدس وامتدت على كل فلسطين، وأنتجت بعد شهر ونص يوم 18 أيار إضراب عام ترافق معه إعلان بيان الكرامة والأمل اللي كان بمثابة، أو اللي هو مش كان، هو بمثابة إعلان إعادة توحيد جبهة المقاومة الفلسطينية بين الداخل أراضي 48 والضفة وغزة أراضي 67 اللي احتلت عام 67. وهو إعلان اللي أنا بشوفه أنه هو من معظم بنات وأبناء شعبنا أنه رؤية اتفاقية أوسلو لدويلة هي ملعب للرأسمالية، هي رأي وضحوك للعالم، هي رؤية مرفوضة من الشعب. بعد الإضراب بشي 3 أيام كان في ندوة نظمها فايق مرعي وسامية حني اللي شاركت فيها برضه منى دجاني ونورا عكاوي وعمر جعبري سلامانكا. عمر قدم شرح عن كيف البنية التحتية دائما كانت أدوات بيستخدمها المستعمر للقمع وأهميتها للمقاومة، وشرح تعبير بيستخدمه بتحاليله وكتاباته كثير واللي هو resistance is an infrastructure not an event. المقاومة هي بنية تحتية مش حدث. بسبب قصر الوقت ما راح أدخل بالتفاصيل، أعمال عمر موجودة أونلاين وللي بحب يطلع أكثر عليها، وممكن نرجع للموضوع بالنقاش. بس برضه بذكر مثلا بالأسئلة والنقاش اللي دار امبارح بعد مداخلة ساحرة بليبلي ومداخلة كريم رابية واللي حكوا روبيرو يارا اليوم. هذه الرؤية أن المقاومة هي بنية تحتية هي بتلخص جوهر التحدي اللي إحنا قدامه. كيف بدنا نفكك بنية تحتية اللي عم تعطي الأنظمة الكولونية الحديث القدرة على الاستمرار بالقمع والنهب على حساب الشعوب، وكيف بدنا نتعلم من تجارب المشابهة في مناطق أخرى، وكيف بدنا نبني البنية التحتية جديدة، شو شكل البنية التحتية الجديدة، شو شكل الفكر التحرري المناهض اللي بنحكي عنه إحنا اللي بده يناهض الفردية والاغتراب والأبوية والفئوية وكل هذه المكبلات اللي ذكرت. فإحنا ما حد فينا بيعرف شو شكل هاي البنية التحتية أبدا، ولا أنا بعرف شو شكلها، ولكن مثلا هلا اللي انحكى هلا بهاي الجلسة بعطي entry points كثير مهم لكيف ممكن نفكر بإعادة التعريف لها. وبرضه في عنا تاريخ بتاريخنا الحديث كثير من التجارب اللي ممكن نعتمد عليها. مثلا اللي فيكم ما شاف فيلم The Wanted 18 عن مزرعة أبقار ببيت سحور يدور عليه ويشوفه، والسبيل الوحيد اللي هو أنه بدنا نجرب.
بدنا نجرب، وهي التجارب مطلوب تكون عفوية وشجاعة ويكون على نفس طويل وعدم فقدان الأمل. المطلوب هو استعادة سرديات عن المقاومة الشعبية بحقب سابقة وتوظيف الخيال لابتكار التشويش المبدع creative disruption. في مقالة لطيفة على فكرة لرنا بركات نشرت قبل سنة عن أحداث الربيع وكيف كانت استخدام المساحة وكان تجسيد للاشتباك. هلا بعيدا عن نوعية اللي صار عندنا بالقدس بالسنة الماضية، بدي أعطي هلا 3 أمثلة. المثال الأول من برلين، قبل تقريبا شي 6 سنين أعلنت الحكومة عن فتح الباب للهايست بيدر لبيع كومبلكس كثير ضخم بمنطقة بنص المدينة، هو أكثر من 45,000 متر مربع. وقتها قامت مجموعة فنانين ومعماريين بليلة فيش فيها ضوء قمر بتعليق لوحة كبيرة بتقول أن المبنى تم تخصيصه للحاجات المجتمعية وأنه راح يكون في مراكز وغيره وغيره. المهم أن الناس لما صحيت الناس بالإعلام بلعوا الكذبة وبلشوا يتداولوا فيها. هذا أحرج البلدية جدا، واضطروا يسحبوا الإعلان ويفاوضوا مع المجموعات الفنية اللي فتحت على حالها طبعا تحدي كبير. كيف بدهم يحولوا مباني ضخمة هي عبارة عن حطام ما فيش فيها شباك واحد واقف لمساحة حية؟ هاي هم ماشيين، لسه المشوار طويل. هلا برلين لحد التسعين كانت ساحة نزاع مفتوحة ومقسمة شرقية وغربية وفيها اغتيالات يوم يوم، ومع نهاية المفاهيم الاشتراكية صارت ساحة مستباحة للفولتشر كابيتال، واليوم فيها معارك دون أسلحة بس بكثير زوايا. مع ارتفاع وتيرة الإخلاءات طرد الناس من بيوتها لتأجيرها وبيعها بأسعار أعلى من قدرة معظم المواطنين والمواطنات. هلا بس لسه برلين جنة بالمقارنة مع واقعنا العربي، وهي مش للمقارنة، فنروح لإشي أكثر بتقارن مع واقعنا اللي هي مدينة بلغراد. بال 2014 بلشت مظاهرات عفوية ضد تسليم قطعة أرض كبيرة لمستثمر خليجي بتراب المصاري على ضفاف النهر، رغم أن قيمتها السوقية العالية كثير عالية. المتظاهرين حملوا حملة بطة كبيرة بالإنجليزي، لأن كلمة دك بالإنجليزي بمصطلحاتهم المحلية بالسربي معناها فساد، ومن وقتها صارت هاي البطة الصفراء رمز شعبي ودارج للاحتجاج ضد فساد السلطة الحاكمة فعاليات لها علاقة بالحق بالمدينة، وبتضلها تطل وبتذكر باستمرارية الحرب. أوائل شهر 10 الماضي مجموعة شبابية بيسموا حالهم Ministry of Space، إلهم بيشتغلوا من شيء 2010 وبينهم كثير معماريين وهم جزء مؤسس للحراك الأوسع، أطلقوا فيلم عنوانه بلغراد 2041 Back to the Future، واللي بيطرحوا فيه مشاكل والمطالب والحلول المقترحة لتغيير الماستر بلان تاعت البلد. هيهم نازلين بالانتخابات اللي موعدها بعد أسبوعين، وكلنا أمل أنهم يحققوا نجاح زي أصدقائهم بزغرب بكرواتيا السنة الماضية. بلغراد اللي انعمل فيها بالثمانينات والتسعينات في تقاطعات كثير كبيرة بالانعمل بمناطقنا العربية، including أنه بعثوا لهم جنرال دايتن قبل ما يبعثوه عنا. نيران السلاح هديت، بس المعركة لحق بالمدينة وإعادة بنائها وإعادة تشكيلها لسه موجودة ومتنوعة. المثال الثالث اللي بدي أعطيه هو من عندنا من رام الله، اللي هو قضاء القدس الشمالي، اللي التنظيم الرسمي بيصنفها خارج القدس رغم أن البناء متواصل من البلد القديمة لحد موقع ساقية بعين كينيا، اللي هي لساها قرية على حدود أغلى مناطق رام الله. ساحر قواسمي ونداء سنقطة كان عندهم الجرأة قبل شي 5 سنين يورطوا حالهم باستئجار 100 دنم مهجورة، ومعظم الأرض مصنفة سي تحت السيطرة الإسرائيلية. من وقتها أبدعوا باستدراج المنح لإعادة إعمار قنوات المي والبرك وبيتين تاريخيات وبعض المصاطب الزراعية، وفتحوا المجال للناس ليستمتعوا ويتعلموا ويتحاوروا مع فنانين وفنانات، وهيهم بعضهم بيناطحوا طواحين الهواء عشان حلمهم اللي بيعبر عن أحلام جمعية بتروي كتار بجيلنا. مؤخرا تم تغيير تصنيف جزء كبير من المنطقه وضم جزء لرام الله، وهلا الباب مفتوح على مصراعيه للمستثمرين ليخربوا هذه المناطق اللي هي لحديث هلا agricultural landscapes و cultural landscapes اللي المفروض تكون تحت الحمايه، ولكن احنا عارفين انه رح يصير فيها زي ما عم بيصير في المناطق اللي جنبها اللي على ابوابها بمنطقه الطيره برام الله. ولكن رغم ذلك اللي عملوه رح يخلي كثير اصعب على المستثمرين، على الاقل هدول ال 100 دنم انهم يتدمروا. قديش رح تصمد ساقية؟ هذا سؤال للزمن. رام الله ما بنقدر نشبهها بغزة من حيث الحصار والتدمير العسكري الممنهج من قبل الاستعمار الصهيوني، ولكنها برضه مش منطقة مستقرة، الجيش بيكزدر وبيعتقل وبيخرب وبيعتقل كل ما إجا على باله. رام الله كانت بالزمانات مصيف ومعقل للمقاومة، كلها شجر محوطة أراضي زراعية تحولت هلا لكونكريت جانجل ومركز اعتقال لكل من تجرؤ له نفسه أنه يعترض على النخب الحاكمة. احنا ماشيين بخطوات كتير واثقة على نهج مصر.
من سنين أنا عمالي بدعي يصير الزلزال المرتقب بمنطقتنا، مش لأنه بدي دمار ولا لأنه بدي أن بيت أمي يوقع على رأسها وأنا مش عندها، بس دعوتي هي أن بلكي تصحى البلدية على المصيبة المبرمجة اللي عم بيحطونا فيها من خلال السماح بتحفير الجبال وخلق خنادق هي جدران استنادية بتتجاوز 20 وال25 متر، واللي ما رح تصمد ورح تسبب دمار بحجم صواريخ إسرائيل. والسؤال، في حد بيعرف مين رح يكون بين المباني والركام؟ كيف طب بدنا نرجع نعمر بعدها بنفس الطريقة؟ بأمل أن الطروحات اللي حكى عنها روبرت واللي حكت عنها يارا أنه توصل ونسمعها ونتعلم منها ونطبقها. عين كينيا اللي فيها المشروع الثالث هي بقعة صغيرة بين مطرقة العمران الرأسمالي زي ما حكينا تاع رام الله اللي شرح عنه كريم بالتفصيل امبارح، وسندان المستعمرات الواقعة على أرضها. هي برايم اكزامبل لشو يعني نظام فصل عنصري اليوم. واللي فيكم ما سمع عن آخر تقرير لأمنستي انترناشونال عن فلسطين يدور عليه، بالذات طلاب العمارة مهم نفهم هذه اللي عم بيصير حوالينا. ما ضل وقت كثير ادخل تفاصيل، بس بدي اطلب منكم توسعوا المنظار وتشوفوا المسارات والشوارع وجدار الفصل العنصري وتوزيع المستعمرات الصهيونيه، او مين مسموح يمشي باي منطقه، ليش هذا الشارع من هون، ليش هاي المداخل، مش بس كأنه لسهولة الحركة، مش بس للجوفرمنتاليتي ولا للأراضي كيف أنه هي أحسن شيء تتوزع، لا هي مزيج من الأنظمة اللي كانت سائدة بجنوب أفريقيا ولسه بعضها شغال على فكرة، والجيريماندرينج اللي بيصير بأمريكا اللي ما حدا بيحكي عنه أنه هو نظام فصل عنصري، ولكن هو in effect نظام فصل عنصري. بس ملاحظة، المنطقة اللي بالصورة الدائرة هاي مش كلها القدس، هذه كيف احنا بمشاريعنا بنشوف القدس، واللي هي بتبلش من مخيم الدهيشة بالجنوب وبتنتهي في بيرزيت الشمال. نحن بمشروع التخيل اللي هو بالشراكة مع ساقي عم نحلم، وبالصيف رح نشارك الأحلام عشان هوبفلي نشوش شوي أطر الممارسة، عشان نتحدى مفاهيم ومبادئ التخطيط والحوكمة، ولأنه بدنا نخلق نهج جديد ولو بعد جيل. قصص الثورة المجتمعية والاقتصادية اللي سادت عنا في بلادنا بالسبعينات والثمانينات هي بالنسبة لنا مصدر إلهام، وكمان مصدر إلهام هو التضامن مع شركائنا هون بفلسطين وبمناطق تانية من رفيقاتنا ورفاقنا حول العالم. شو بنحلم؟ رح أورجيكم هلا بعض أحلام لنساء من سكان عين كينيا اللي للعلم أغلبيتهم من عائلات هي عائلات لجأت قبل 180 سنة إلى بعد 48 وال 67. قبل ما اروح للصور بس بدي احكي لانه احنا هذا المشروع كان سيميلر يا ربي كان ريسيرش باي ديزاين، وكيف انه نرجع نفكر المساحات مع الناس، فهو نتج عن جلسات تخيل. هاي اللوحات هي نتجت عن جلسات تخيل فرديه قمنا فيها مع كل سيده، وكانت بعد قمنا بمقابلات اثنوغرافيه متعمقه وورشات عمل جماعية مع مجموعات، وورا كل لوحة في كتير قصص رح نعرضها بمعرض بآخر الصيف. والطروحات كانت طبعا مختلفة باختلافهم، بين اللي بدها ترجع أكثر أراضي زراعية وتعاونيات، بين اللي شايفتها أكثر كسبرب وديتاتشد هاوسينج، بين اللي شايفتها بدها urban center. للعلم عين كينيا فيها بس ميني ماركت صغير حاليا، فهون لما بيطمحوا انه يكون في اكثر ومجمع طبي في شغلات كانت تتكرر، حضانات اللي هي الانفراستراكشر اللي مش موجوده لإلهم. وهدول هن السيدات اللي اشتغلنا معهم، كل واحده منهم عالم، وشكرا لكم. بتمنى اني اكون ما تجاوزتش الوقت، بعتذر على كان في اي شكرا. شكرا، ما تجاوزتيش الوقت ابدا. احنا متخطيين الوقت المفروض للجلسه، بس اظن ممكن ناخذ ربع ساعه زياده للنقاش، لانه العروض جدا جدا مفيده وغنيه، وفي كتير اكيد رح يكون نقاش يعني بسوى انه احنا يعني نتناقش مع بعض. بحب ممكن اقطر بشكل سريع يعني شو اللي انحكى، ابتداء من كتاب نعومي كلاين اللي هو عقيدة الصدمة The Shock Doctrine، اللي هو بيحكي عن هذه القوة اللي قاعدة عم تستفيد من الكوارث وعم تتحول
مجموعات زي الصقور أو الفولتشرز اللي على طول بتنقض وين ما كان، وين في كارثة طبيعية أو حرب، وبيبلش في تشكيل واقع جديد لخلق الأرباح الاقتصادية ولفرض القوى الجديدة. من هذا الإطار اللي كتير عم بشكل واقعنا إحنا هلأ في منطقتنا، من لبنان للعراق لليمن لسوريا لفلسطين. بنفس الوقت قاعدين عم بنشوف من خلال العروض إنه في المقابل نوع من التراكم المعرفة والخبرات لهاي المجتمعات لحتى تقدر نوعاً ما تشكل وقائعها هي الأخرى في محاولة لمقاومة هاي نوعاً ما القوى اللي جزء هي من المنظومة العالمية، جزء منها منظومة إقليمية، وجزء منها قوى محلية إن كانت سياسية أو مالية أو عسكرية. النقاش اللي كان عم بنحكى عم بيكون بين هاي مجموعة القوى شو شكلت بشكل أساسي لنقول بدايات مشاريع إعادة الإعمار نوعاً ما، لنقول ممكن نطلع عليها كمان ببدايتها ببيروت، لكن بنفس الوقت عم نطلع على هذا الحراك الأكاديمي الأهلي اللي قاعد عم بيحاول كمان يبني على تراكم معرفة جاي كمان أيضاً من الشارع. فالمجتمعات نفسها هي بتبلش تعمل حراك بنقدر نشوفه كمان من الجهود تبعت أهالي مخيم نهر البارد في نوعاً ما مقاومتهم للخطط اللي كانت بدها تنفرض عليهم، ومحاولتهم لفرض نوعاً ما آرائهم ورغباتهم هم في إعادة تشكيل هذا المخيم للمحاولات المختلفة في إعادة الإعمار في غزة وفي أماكن تانية. فهذا التبادل التراكم المعرفي اللي بين الأكاديمية وبين الشارع اللي عم بتبدل، إحنا بنتعلم من الشارع كأكاديميين وكمؤسسات، وبنفس الوقت عم نحاول إنه نقدم شيء جديد to facilitate زي ما قال روبرت، أو to instigate أشياء جديدة. كيف بنقدر نطلع على هذا الموضوع هلا؟ هل فعلا هاي القوة قاعدة عم بتشكل واقع جديد فيه نوع من يعني طول الأمد، أو نوع من الروتedness، يعني إنه في تجذر لهذه الحركات، كونه زي ما قالت ناتاشا إنه قاعد عم بيكون الحرب reoccurring event, it's not an exception anymore. فأنا بدي أرمي هاي الطابة لإلكم، إذا بتحبوا كمان للمتحدثين بدي أترككم إذا في عندكم أي تعليقات لعروض بعض، إذا عندكم أسئلة لبعض، وكمان إذا في أسئلة من الحضور ممكن تكتبوا بالشات أو ترفعوا إيدكم إذا بتحبوا. روبرت بتحب تبلش؟ One second. Okay. أنا بدي أقول إنه I was extremely impressed with what Yara has done, and also the you know what Natasha has argued for. اللي عم شوفه هون إنه في عنا two intersections, okay, that are being dealt with. The first intersection is between academia and the real. وطبعا بشغل يارا كان في محاولة، وهي بدي أقول هون كل الأفكار اللي ذكرت اليوم من الأكتيفيستس bottom up, all these ideas هول كلهم عم بيكونوا موجودين بلبنان بفلسطين. they are actually they are like you know currents that are being experimented with in different countries from in the region, but they are being experimented with from different perspectives. I was very interested how we in Beirut conceive bottom up, the bottom up approach that I did not
develop in my presentation, but it's much present now, and how it's being approached in the context of Palestine. And and here the narrative of Natasha is very interesting, because it infuses Yara's narrative with this strong activist approach that we do not have in Beirut. We have a timid, a timid approach to the issue of course, we talk about capitalism, we talk about neo-colonialism all the time, but through Yara's work and Natasha's work, we feel that there is a much stronger approach to these these alternative views of urbanism in a problematic context like ours. What I can get out from Yara's and Natasha intervention is that we are working maybe on common tracks. Okay, we are working on common intellectual approaches, but what makes the difference is the context. The context brings force and brings diversity to the same tracks of thinking. And I'm so lucky that I was able today to hear both interventions, because for me it was really an eye-opener how in each different part of these different countries we deal with the same issues, but from different perspectives. So thank you so much. That's what I have to say. شكرا. ناتاشا، بعرف انك انت مضغوطة بالوقت، فبدي اعطيكي قبل يارا. لا، خلينا على الدور. على الدور. على الدور، لانه سكرت حالي الباب، نشوف اذا بيدخلوني. طيب يارا، اذا بتحبي. شكرا لانا، وشكرا روبرت، وشكرا ناتاشا. Very very inspiring talk, very uplifting ودائما an eye opener, so really appreciated. كتير كان في نقط حلوة و interesting حبيت to build on. I wanted to start by what Robert تفضل بقصة probably a different approach, even though we are dealing with a similar context. I mean, what is interesting, Robert, about what's happening in, also very nice, very intriguing presentation, thank you. I was wondering that maybe it could be also that we could argue that in the case of Palestine, the context certainly is different in the sense that the occupier or the other is more visible. And it's there, which is Israel, and we always have to find, or we try to find on so many occasions, way to deal with it. And at times there was kind of a need for a speed or an alternative approach, particularly because Israel always kind of tries to render Palestinians as passive subjects, in the sense, على مستوى العمارة عم بحكي, architecturally speaking, in the sense that Israel creates architecture and Palestinians react to it. But in this case, I think there is, I imagine similarly with Natasha, what is important for us as Palestinian architects is actually to demonstrate that we're not passive subjects, that we're actually active and we take a step forward. And it's a term that Amira Hasse, a very interesting journalist, refers to it as playing chess, not playing ping pong. Israel always claims that they play the chess while Palestinians play ping pong. Well, it is time that architecture actually plays the chess game. Interesting.
So that's why when, say, I think, and the Palestine Regeneration Team, our group thinks about architecture, we try to think of that chess game and how to make sure that we're active subjects and we accumulate what you and Natasha mentioned and Lana mentioned about this importance of accumulating power, because maybe we won't be able to find the answer yet. And I'm not arguing that we can find the answer with the small interventions, but I think the power of the collective act is what matters. And I think what's nice about what's happening in Beirut and what's happening in Lebanon is that actually the action is taking place and there is a lot of experimentation. There is a lot of testing that is happening. And I think that's the healthy approach. It doesn't matter where who's gonna get there first. I think it's the approach that is very important. And I think we're all on the same track, which is great and which is very hopeful. بضم صوتي لصوتكم. I'm humbled أنه قدمت معكم. يارا عم بسمع إلي كثير فترة بسمع عنها وعندي تبس عن شغلها، بس هذه أول مرة بنلتقي. فرصة سعيدة أنا كمان. كم أسعد. هلا I agree with you أن context is key absolutely. وعجبني يارا حكيتي عن موضوع الchess game. أنا ربيتي في بيت بالنسبة لأبوي كان مهم يعلمنا من أول يوم كيف نلعب الشطرنج بالذات اللي حكي. هو كان من قيادات الحركات في السبعينات والثمانينات، وكان يقدر يقول لنا التغيير المجتمعي مش إشي بيصير بمشروع، التغيير المجتمعي هو generational project. وأظن سواء في بيروت ولا بفلسطين إحنا عشنا التسعينات مراحل شوك. لبنان كان عماله بيطلع من حرب سوبر مدمرة ونحط بإطار سياسي كتير خانق، وعبين ما فهم حاله وفهم وين ماخده هذا الإطار السياسي أخذ وقت، وبنفس الوقت أخذ وقت عبين ما يصير في إنتاج أكاديمي. سوري ما فهمنا حالنا بعد. يعني ممكن نحكي نفس الشيء عن نفسنا. اوكي خلينا نغيرها، انه عم نحاول، احنا طلعنا من الصدمه وعم نحاول نفهم شو اللي عم بيصير حوالينا. هذا الفرق. بطلنا كان في مرحله اللي، او يمكن احنا في مرحله اللي فيها كثير من التعاسه، فيها كثير من الاحباط، بس فيها كثير برضو اصوات عمالها بتحكي لا 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 لا، هم بدهم ايانا نكون محبطين عشان اسهل لهم يتحكموا فينا، فاحنا نرفض الاحباط واحنا بدنا نضلنا نربي الامل. ولما بالنسبه لي انا شخصيا لما بطلع على اعمال زي ستوديو وركس ولا كانت طلعت ريحتكم ولا غيره، اللي صار في بيروت بالنسبه لي مدرسه كان، وبشوف انه جزء من الفكر تبعي اليوم هو بيجي من هناك زي ما بيجي من مصر. لما نطلع ايش صار بعد الثوره بال 2011، الناس وين كانت وكيف انضربت وكيف لساهم في رغم كل القهر اللي عم بيصير في مصر، في ناس لسه عمالها بتقاوم. وهون يارا بتفق معك وبنفس الوقت بختلف، لأنه إحنا لليوم مش متفقين على موضوع العدو، بينما إسرائيل هو عدو. إحنا الوضوح بالعدو تبعنا كان كتير أوضح قبل 94 و93. إحنا من يوم 93 صار في عنا كتير ضبابية بمين هو العدو، وهي جزء من مكبلاتنا. وهذا نقاش صعب بوضعنا اليوم واللي صار بشهر 6 و7. يعني الردة تاعت السلطة باعتقال الناس هي كانت ردة على اللي صار بشهر 4 و5، كيف أنه الناس كانت عم تحكي أنه إحنا بدنا نرجع نفتح الحدود. وهون للجيل الأصغر من الفلسطينية اللي ما بيعرف هذا الحكي، إحنا الجيل الأكبر، إحنا طفولتنا كانت أنه عادي الواحد ينزل على يافا، رغم أنه المولود برام الله وهويتك ممنوع إلا تضل برام الله أنك تنزل على يافا ولا أنك تزور حيفا وغيره. كانت البلاد مفتوحة، كنا محاصرين، كان ممنوع تاخد خط تليفون، بس كان ما كناش لسه محوصلين. وإحنا هلا تم حوصلتنا ووضعنا في كابسولز، والسؤال كيف بدنا نكسر هذه الكابسولز. فما بدي أطول، بس بدي أحكي إنه إحنا أمام التحدي هو how to mobilize the critical mass. critical mass مش معنى هي تختلف عن الماجوريتيز. إحنا مش إنه بدنا الماجوريتي، ولكن بدنا critical mass enough amount of people من الأكاديميين والأهليين اللي عمالهم بيشتغلوا بتواصل للتأثير على الرأي العام وعلى وعي الجيل القادم. وكلنا بنتعلم ما زلنا. شكرا نتاش. كان في رفع لإيد بعد عرض روبرت. إياد، كنت بدك تسأل أو لسه أو بطلت؟ أو إذا في كمان أسئلة من الحضور كمان.
لا بقدر اسال يعني. هو روبرت وضح في نهايه البرزنتيشن شويه شغلات، بس كنت حابب اسال على، ونقدر نربطها في اكثر من محل، على المستوى يعني دائما البلاننج مرتبط بالسيستم الحكومي، وخصوصا بحاله لبنان بالسوليدير واضح. انا مش متابع كثير شو اللي بيصير هلا في اعاده الاعمار المرحله هاي، بس حاسس الليفل هذا عماله بيختفي يعني هلا. سواء يعني في كان اعتراض كبير على انه يكون زي وضع السوليدير طبعا، بس انا مش عارف، فبحب اعرف منك اذا هذا النوع من البروبوزلز عمله يعني بنحكي فيه بالفضاء العام، لانه بحس كمان السيستم البلاننج بالعالم العربي بواد، والاكاديميا عمالها بتكون بالواد الثاني، ويعني على اساس هذا النظام الحكومي. وبحاله فلسطين عمالي كنت بشوف العكس، يعني بشوفش النقاش دائما، وهذا بين شو بده البوتوم اب. يعني اذا هناك بنحكي عن توب داون، هنا بنحكي عن بوتوم اب. يعني بحاله فلسطين هذه نقطه ثانيه، قديش كمان كل قصه النيو ليبراليه وهي متاصله ومتغلغله في السيستم تبع اللاند، تبع يعني خصوصا اللاند ماركت. يعني انا بستغرب انه يعني انا بشوف الشيء الوحيد اللي ما بوقفش حتى في حاله الحرب، سواء كانت اكسبشن او مش اكسبشن، هو اللاند ماركت والسبيكيوليشن. يعني لدليل انه في لاند ماركت بالمخيم شغال هلا، معك طابه ومعكش طابه، بس اللاند ماركت السبيكيوليشن شغال. بديش اقول اللاند ماركت دائما موجود، بس السبيكيوليشن موجود، حتى بالريفيوجي كان موجود وشغال. وهذا اللوجيك ما مش شايفه توب يعني توب داون، انا شايفه بوتوم اب كمان. يعني كمان النوع من الكريتيكال هو مش بس بين الاستراكشر والايجنسي تبع الناس، كمان قديش انت بدك تكون كريتيكال على كمان قديش السيستم بيقدر يعمل كوبشن للناس العاديين يدخلوا فيه، مش بس الحكومه. بدي جاوبك على الاشيو اللي هلا قلتها. It's very interesting لانه 2 days ago we had the city debates. Okay, and the subject of the city debates, what can we do as planners in the case of a non-functional state? Okay, which is the case of Beirut. We have a non-functional state. How in this particular case planning can operate without, you know, the intervention of the public sector, of a paralyzed actually urban sector. بقى توصلنا انه in this particular case we cannot bypass the government whatever we do, because what we have هلا اللي صار ببيروت, we replaced the market by NGOs. Now what we have is a partly of a NGO planning. Okay, because all the money actually is fed into the NGOs, and the public sector is completely marginalized. So this is a big interrogation mark, and we reach this, you know, this conclusion, you know, at the end of the debate, is that in the absence of the state, we cannot but create. Make the effort to activate the state in which way we can, because what we from our recent experiences, we felt that the bottom-up approach cannot be consistent, cannot reach its full potential without a top-down. We at this point we are thinking that planning cannot operate through only bottom-up, and this is what we're doing for the past year. Planning should operate, cannot but operate through this duality, integration between the state and between the public sector. We are left now between planning and the market. ما انه راح الببليك سيكتور عنا. Okay, as planners we are now in this equation that is, you know, planners, public sector, private sector. Okay, how this duality can operate. And the worst part of it, that in Lebanon the market and the public sector are one. Okay, if you can understand me.
So it's a, you know, it's an ongoing, it's a very interesting. You said that we are experimenting. In fact, we are experimenting. We are very far from Solidaire. We are now into a transitional period that we are asking a lot of questions. Okay, so how far our answers and how far this investigation could apply in other contexts is something really to you know, we need to, in my opinion, and I will end on that, I think we need to add to sit together between Palestine, Syria, Lebanon, Egypt, I mean the whole area. We need to sit together and create a dialogue to see, because we have differences and we have commonalities, and we have to put this accumulation of experience and decide what are the commonalities and differences that are imposed by the context. Palestine is extremely strong in terms of context. شكرا روبرت. حسن تفضل. أحب أشكر البانل الحقيقة كله. هتكلم عربي يعني يمكن أتكلم شوف كلمتين في النص إنجليش بس. فكرة والتعليقات برضو اللي تمت الحقيقة أنا أول مرة أسمع يارا وناتاشا وروبرت، بس الحقيقة برضو اكتشفت إن يارا وناتاشا برضو أول مرة يسمعوا بعض، وده الحقيقة مؤشر إن نجاح الإيفنت، يعني فكرة إن الناس تسمع بعض حتى لو هم مهتمين بنفس المجال، في تشابه، في نقاط تلاقي. يعني ناتاشا مثلا في برلين وانا في برلين وما تقابلناش قبل كده، يعني برضو عيب ما يصحش. فاحنا يعني فكره ان احنا فعلا نتقابل مهم. فكره الاونلاين سهل الامور من غير سفر، من غير دي نقطه. فكره الريكونستراكشن في الكونتكست بتاع خلينا نقول الاربانيزم، وكلمه او مصطلح alternative urbanism، اعتقد انه هنا من المصطلحات اللي ممكن تبقى متاحه للنقاش. فكره نقاط التشابه مع اختلاف السياق، فلسطين ولبنان. لو بصينا على سوريا والعراق هنلاقي ان في مراحل خلينا نقول فلسطين ممكن تكون سابقه من زمان في الصراع موجود فوق ال70 سنه. لبنان يمكن اقل شويه من الحرب الاهليه الاولى، وبعدين ممكن نقول العراق اقدم، وبعدين سوريا لاحقا مع ليبيا واليمن. فاحنا دلوقتي عندنا في خلينا نقول ايه، حقول مختلفه او معامل مختلفه، كل واحد فيهم ظروفه خاصه جدا، لكن ما زال في حاجات ممكن نتعلمها من بعض. لو بنتكلم على لبنان في حته المجتمع المدني والبوتوم اب والاكتيفيزم، في حاجات كتيره شغاله، جمعيات شغاله. ما اعرفش وضع ايه في فلسطين على الارض، لكن لو بنتكلم على العراق مثلا هنلاقي انه لا، تقريبا ما فيش حاجه. هنلاقي انه يمكن ليبيا اصلا لسه مش مركزين في الموضوع، يعني ولا اليمن، يعني قصدي لسه في حاله الحرب. ففكره ان احنا نجمع الناس دي كلها ونتكلم ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل فين، اعتقد هتفيد الاكاديميا. هنا بقى يجي دور الستيك هولدرز المختلفين. لو بنتكلم على الاكيوميليشن اللي بيحصل والجنريشنز اللي جايه، لازم الطلبه، لازم يكون عندنا طلاب كتير بتسمع وبتتعلم وبتنفذ وبتعمل استوديوز وبتعمل ريسيرش وبتتعاون مع حكومه وستيك هولدرز مختلفين. في الاخر الموضوع مش هيحصل من غير دور الجامعات، وعشان كده برضو باكد فكره التعاون ما بين الستيك هولدرز المختلفين والاكاديميين مع الطلاب مهم جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا للجميع. يعني بس احتراما لوقت الضيوف القادمين للجلسة الرابعة، للأسف يعني رح أضطر أنهي الجلسة هلأ. الشكر الجزيل للمتحدثين الثلاث ولعروضهم الرائعة، وبنكمل النقاش في فرص تانية إن شاء الله. يعطيكم العافية.